tugenda tutandikira we twakomye, and I assume nti olina Microsoft Office installed on your machine. So this tutorial, in this video, tugenda kutunulira ku layout. What other functions or what tools ki eziri under the layout tab. So you can see nti we do have text direction, margin, orientation, size, column, n'ebirala ebigenderako awo. Kakati in this video ndowooza tugenda kukozesa some live examples. Let me paste things in here. Kansuubire nti already tugambe otypinze ebintu byo. So the text direction, what does it really do? Text zisobola ziwandiika nga zirunninga from north to south, oba kuva mu mambuka nga zikirira, oba nozireka in their default form nga bw'olaba nti text bw'oba owandiika otandikira text zibo otandikira from left to right. So but we can change that. So era bwo dropping in list olaba nti ekuwa two options oba multiple options depending on the version joina. Horizontal yeri default, twagala zibeere vertical. Oziza mu vertical you see ndowooza olaba kyofuna. Mukuddayo era tuddayo bwe tuti. Ekyo kiwedde. Margins zituyamba oku specifyinga buwanvu ki bwe twagala ebintu byaffe bibeere mu gundi mu borders ezo. Either oyagala kubeera ng'oseparatinga headers onogamba headers, learners, Abasomi, esobola okubeera nga eki ye header yo. Yes. Kati buwanvu ki bw'oyagala ebeere nga ekoma wano, era ndowooza olaba wano, olaba kano ka edge kakulaga kati bw'ogenda ku layout wano bakulaga margin ki z'oyagala. So you can either do top which is top, oba bottom the footer version, ndowooza olwokalaba kano ka icon one eno, oba you can easily do from these other sides left to right. Naye ndowooza ekyo nakyo kitegeerekese bulungi. Kati orientation ya page, that's the next function yeri under the layout tab. Orientation by default page zigira mu bukiika, naye osobola zikola nga zeesulise, era ndowooza olaba bwe tugamba nti okay, so bwe tunyiga landscape ndowooza olaba page egejjamu egejja ne kwegamba neegaziwamu, naye bwe tunyiga tusobola okugamba nti tulire portrait oba landscape, era ndowooza olaba nekiddamu. So tuddayo ku original. Size page oyagala yenkana ki? Abasinga obungi tumanyi A4 yeri zino page ezimanyikiddwa ez'omu bitabo oba oluusi rimu y'empapula, but sometimes naddala abantu abagenda mu campaigns oba ebipande ebya concerts biki bakozesa page size ez'enjawulo okuprintinga. So ndowooza oziraba ziwana eno page ez'enjawulo. So eyo gundi naye ewedde. So function endala eriwo eri under layout gundi tab bagita columns. Columns zino zikuyamba okuseparatinga yo text oba by'owandiise either in two columns, one column, oba naddala bw'oba oyagala okugiranga mu bintu bya table. For example, so olugamba nti separate that into two. Okirabye kyenkoze ne tuddayo. Oba osobola multiple ones. So olugamba zongere kugamba it depends kikyoyagala. So ekyo nakyo kiri awo. So breaking pages eyamba nnyo abantu abali mu research, abakola research. Osobola okubreakinga pages katugamba okuseparatinga chapters from one another nga toyagala oba zibe nga oyagala kwegamba okuseparatinga oba okutandika ku page endala by'obyagala okuwandiika nga toyagala bikwataganye nabya ku page ebadde ddiira. So ekyo nakyo weekiri awo. Different options eziri mu page breaks. Osobola okutandika next section on new page, eyo nayo function weeri awo. So continuous line numbering. Kati gundi zino zonna eziri wano
bwetuba tuwandiika mu line eyo, line esooka, yakubiri, yakusatu, yakuna, naye zitandikira ddala eno erina okuba line. Kankiteekemu, in fact kanyiga eno button olabe, olaba ndowooza bwe twongera okunyiga wano, olaba ndowooza page bwe zikola ki, zigenda zijja zokka bw'ogamba none nekikola, bw'ogamba kundi nekiddayo awo, kitegeera so ekintu bwekityo bwe kiri, ndowooza okiraba continuous, zigenda zeeyongerako, nsobola okwongera nakuwa n'eno, okitegeera, ezo zonna ziba ki, page kugamba line numberings. Naddala abantu abakola research musobola okugamba okubiviewinga n'omugamba bw'oba oliviewinga paper, omuntu asobola okugamba oba oliviewinga any document, oteekamu numbering n'ogamba nti no making a comment, n'ogamba omuntu nti on line this and that, line bla 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 bla, oba line 12 erina obuzibu. Yes, so ekyo nakyo weekiri. Hyphen bino byonna bye grammar. Kakati ekiddako wano katulu nakuza kaikona kukyali tuyinza okuddako ze indents. Indents ziyambira ddala abantu abakola ekikanso nzijjemu numbering yonna. So indents ziyambira ddala abantu naddala abawandiika gundi zi paragraphs. Eringa bw'olaba tab nti bwenyiga tab, epeesa lya tab ku keyboard yo kuzaawo teekako indents. Naye wano osobola okuspecifyinga nti space ki gye ntandisa paragraph yange, njagala spacing ekola eri bwetyo, kugamba you can specify, yes, left or right, mu ngeri yonna. Spacing nayo weeri awo, eri indent page paragraph naye spacing nayo weeri, different types of spacing. So ndowooza ebiziga byebyo, katugende ku gundi eddako. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share and like. See you in the next.